June to Monday de Kohima Municipal Council laga office se hadsa hua de 1 crore nishina chori hua koi ase aro jani paise ke tu poisa khan employee khan laga thangka dibule nimide thagishe source ogore jani paise ke office laga 7ta walls nohilebi safe lockers bhangai gina thagishe forensic team khan Dimapur pa Kohima pungchi gina examine kuri ase janai dibo ke office te CCTV surveillance system install kuri gina nai etu nimide investigation diktar hua koi ase record laga bahar source pa kushi ke police khan bi etu case kini ga age loi jabo sure nohoi gina ase footage or clear lead na thakya nimide report ekta sabo Hornbill TV ite KMC office te aina ase Kohima Municipal Council office te ami han khobor pala hisab bado kali rati inade ite KMC office te chor kuriala khobor paise to mohan aji aina investigation ja homoi de ami han aina sources hisab pa khobor pa hisab bado sweeper ba 5:30 am inade sapa kurule am de force entry aro lockers khambi kumba joborsti bangai dia laga dikhi paise bishe aro investigation kuria homoi de fingerprints aro footprints kumba bi paise bishe ami han huni pado amount to kiman ase itu to certain kuro pare nai holibi around nearly like 1 cr nishina kundu KMC employee khan la salary disperse bole thakshi itu khan la ase kuna kobo paise aro forensic team khan bi Dimapur ba aigina ase tahan investigation ja ase jari ja ase to Hornbill TV khan aro information do details law pichide aro aniwo apni han se dekbe Hornbill TV